Hi guys, welcome to Talk Show. It's the bench hour time. My name is Nelias. Na leo tuko na guest amazing sana. So mtajiintroduce, mseme wewe ni nani na unadu nini kwa community. Mimi naitwa Josh na nina work kwa hii community kama mentor na work na organization inaitwa Light Mission Africa in Korokosha. Okay. Yeah. Mimi I think Mraena anajua kama baba yao. So nishasemaga baba yao asoshikanishaga. So mimi ni baba yao. And I work with quite a number of organizations, but mimi ni community worker. Hiyo ndo bottom line. Ama sauti ya mnyonge. Sauti ya mnyonge. Okay, so umemsikia. So topic ya leo ni nataka mniambie mna understand aje story ya affordable housing. Tuanze na nani? Nishasikia baba, tunashikilia hapa. I think kuna kitu moja important wase out of what mimi nimeget in terms of not only just the research but kuna gumzo mobs zinaendelea pale mtaa. One of the things I'm getting is affordable housing, to be very honest. First things first is embedded in the constitution. Yani inamaanisha hii ni right ya mse. Sasa zile unasikia sana mbwa human rights ama rights zako pale ka 45 sijui nini. Wasa shikanishagi housing ni one of it. Lazima ukue na right ya kukua na how unaweza afford, how unaweza ishi na how kwanza even tukikampaka to the normal level. Hata leak, ifai hata kuleak, ifai kukua easy kuvunja and the like. So good housing, to be very honest, it should be good housing. And according to the new system that Orizona come nayo, ameita affordable housing. So affordable housing according to Kenya, mimi nimeget Orezo time yote akiambia wase imekuwa yeye anafikiria vile mraye anaweza pata hao anaweza ishi now for life. Ukizeeka unapatia next generation, then unapatia next generation kwa sababu utai own, but kwa sababu anajua raia inado cause kupata tu hawa hata kama ni one bedroom ama hata two bedroom sai in the real estate world weka mita kama 5 6 na hata kuna wengine hata kupigara 15m, but yeye amesema between 850,000 to 5.6. This is how the cost of the units will be. So kumaanisha itakuwa different units. Na unajua pia housing, to be very honest, kumbuka inategemea iko wapi. Ya Bangu siwezi uziwa mita 5. Unaget Alafu number 2 kitu pia nimemget anasema kwa sababu itakuwa very affordable. Hesabu ni rahisi. Bora we ni mse category 2 ya mraya. Category number 1 una ando between 15,000 to 50 Gs. Unaweza anza kusave. Before hata tuongelele how do you do it. Sawa. Hizi ni category 2 za wale wasiana target. Number 1 ule mse wa down sana. Kwa akili ya gava I think wana believe hakuna mse 1 chini ya 15 Gs. Hiyo ni story wa sana for wabonge. But 15k to 50 category number 1. Na hiyo ukichekia hata statistics zinasema within the range of 70% to 72% of the people in this country are the ones who are earning that money. Mse ana above 50 ako kwa category ya 20%. Sasa we imagine hii percent atake kubonga ni kina nani. But hii two categories are the ones who can own the houses. Nanipata And then sasa ndo to come the third level understanding yangu before ni rushe ngori kwa Joash ni ati unaweza kuna two ways pia nimeget mse anaweza pata hii hao, but the biggest angle ni lazima usave. Sawa, before so niseme una save aje, wacha ni bonge the two. So number 1 wako na USSD code. Najua unaweza ingia pale, wanajua kila mse ana smartphone. So wewe mwenye una smartphone kuna *852#. Unaweza enda hapo na kaanza hiyo process. But wewe mse mwenye uko na smartphone lazima uwe na e-Citizen account. Uingie pale e-Citizen account na uingie history ya affordable pale Boma. Hata through just website ya Boma yangu bado through e-Citizen unaweza ingia na ukaform account. And then now this is the fourth level. Fourth level yangu ni gani? Ni ati lazima usave. Lazima usave.
na si tu do kiasi kwanza, do at least tuseme ile hao ndo unajua at least hata ukianza kusave si ati ndo unapewa hao immediately. The process ni lazima usave at least 10% of the total amount of the unit that you want. Tuseme hao ni 800k ile nyume target, ama mita, wacha tuweke mita inakaa do inawezekana pia, labda ni mita sawa. 10% ya mita ni how much? I think it's 100k. So save 100k kwanza kwa ile account yako before ukuwe eligible, yani ukuwe chosen kukuwa part of the people that can get what? The unit, your affordable housing. No, hii ni within a period of time. Sio time ati umeform account ya 100k. Pia tutatoa wapi 100k? Tuanza kuchukua malon. Anasema swanza kusave pole pole through bank, through M-Pesa, through what's possible. Eka tu do yako. Siku ile inafika 100k umeingia kwa list. And then enda pale Boma Yangu website, chagua hao wenye unataka sasa. And then hiyo hao kama ni hiyo ya mita, anza kuwekelea. The day utakuja kumalizana na hiyo mita, the house now belongs to you. And I think wazungu wanaita kitu kama mortgage. How do you own a house? As per paying rent. Ndio unalipa rent, unaweza amua kulipa 1,000, 2,000, 3,000, hata 1,000 depending na vile ile do uko nao. But one day uonile how ukisha own yako. So you can do whatever you want with it. Do you want to rent it out? Do you want to give it to the next part of the family? And the like. And so nitafika hapo for now kwanza, so that by the time tunahama kutoka kwa Joash tunaanza kufikiria mbona gava pia inatupiga kitu inaitwa levy kwa shughuli yenye bado ni mimi ndo natoa do. Sasa kwa utatuambia. Majua this thing inaitwa house what? House levy ama hii boma yangu. It has different ways venye mimi naweza iona, sababu kuna kila kitu kabla ikuwe mzuri lazima ikuwe na side effect kwa mwananchi, because there are people like me or wale watu wenye wako hapa chini hawaelewi hii mambo ya house what inaendelea, sababu ni kitu serikali imekuja nayo. It's something new that haijai kuja hapa, then we want to be taxed. Hiyo tax inaenda pale. So what is happening here, we will be paying tax like 2 times for you to own an house. So for you to own an house lazima kuwe na kitu yenye una save tu, venye my brother anasema stable. So your savings will save you. If you don't save, you will get nothing. It is not that kuna gava itakuja ipatane na wewe kwa barabara ikwambia ni aje Steve, tumekujengea nyumba nyingine pale, enda uishi. Hapana. Hii kitu lazima ikuwe na protocol hivi venye serikali wako na professionals ambayo wameweka kwa hii ministry wenye wana run this thing. And this thing inaenda kusaidia mostly the less wale watu ambayo wako chini ndio wanaenda kupata nyumba. And then another thing yenye watu hawajui about this thing, the tax ambayo wanasema utakuwa unakuwa taxed according to what you want. So inamaanisha wale watu wenye wako juu wanalipa tax ya juu, but inarudi kusaidia mtu ule mnyonge mwenye ako chini. Let's say for example mimi nakaa coach, but salary yangu ni kama 6,000. Let me give you an example, a very close one. Yesterday nilikuwa nakutana na msichana mwingine, nataka anifanyie job ingine to just ku record some stuff every day, record. Then nikaona this thing anataka kurecord pia ileti pesa. Then nikampea offer Kenya naweza mlipa in a month, that is around 4,000 to 5,000. So my question is, how will this person raise that money to pay for the house levy ama ile pesa yenye President Ruto anasema watu walipe ndio wapate kupata nyumba? That's take us back now to a rich person paying a higher tax to help people like the 2,000 per month. So it is, I can say it's a bit complicated to common man, because we don't understand it fully. At the same time, we are trying to wake up every morning to learn what is this affordable housing thing. Because
I can afford it, you can afford it, or Steve can afford it, but this other person cannot afford to pay for it. So what naweza ambia watu wenye wako kwa community ni kuwa wakuwe tu flexible kwa ile kitu ambayo serikali inataka. Then wa follow protocol venye imewekwa, venye unaweza enda pale kwa website ama there is a number imepeana, unaweza dial kwa ni star what? Star 832 hash. Star 832 hash. You can dial that and register. It doesn't matter how much you can save, but when the time comes, you will own an house. Maybe in Korokocho, because also there is places ambayo wamemark already, even in the city like Nairobi, yenye wanataka kujenga hizo nyumba. The Langata one is going on, the Embakasi one is going on, and there's other places ambazo zimeanza. Korokocho is coming very soon. Already nilikuwa naangalia juzi, washaanza kumark places where wanataka kudemolish and then walete that affordable housing. So it is not that wanafukuza mtu, but they want to make the city or the common raia wakuwe na nyumba yenye wanaweza afford bila kulipa rent. If you pay hata 800,000, you never know, maybe unaweza kosa kulipa rent for the rest of your life and watoto wako wanaweza ishi hapo because you paid for it. Another thing yenye inafaa tuangalie sana kwa hii nyumba, it's about the future, the coming generation. Will your kids pay for rent? Because the salary you're earning today cannot build for you an house. Remember, hapa mimi naweza ongea sana hapa coach, kuna watu hawawezi hata afford kujenga nyumba ushago. Unaona? But now the government is giving you an easy way of saving money and own your own house in the city, not in the village, in the city. So maybe, I don't know the plan, but maybe after umeretire, umeenda home, unaweza achia watoi, ama watoi wako watakuwa washalipa yao, pia wanaishi kwa yao. You can rent this one out to those ambaye hawajafanya nini, hawajamaliza kulipa yao na anataka kuishi poa. Maybe anaishi Mathare ama wapi, but anaona zile za coach zimeisha, za Mathare bado. Wacha niishi kwa Joash na nilipage 10k per month. Imagine 3 bedroom unalipa 10k na sababu iko kwa location. So I don't know the plan na hiyo, but one good thing about this thing, yeah, housing finance and housing levy, hii yenye affordable housing inaleta, ni kila mtu atakuwa accommodated, not like kutakuwa na a certain tribe. Let's look at it on, not on a political angle, but let's look at it on a Kenyan issue where every Kenyan will own an house. We've seen so many cases whereby me personally tunaenda kusaidia wamama kwenda kujenga ushago, because what she's getting kwa kuuza mboga hawezi manage kujenga nyumba ushago, but maisha imemshinda hapa, anataka kurudi ushago. So there is a way tunaweza kuja tumjenge nyumba kule nyumbani. But if the government is now taking this initiative, we are here to support and to pray for it. Yes. Okay. Kwa history ya affordable housing, do you have to kwanza kusave ndo register, mwana register ndo anza kusave? Lazima uende boma yangu. Kuna a place imeandikwa to sign up. Hapo tu kwa website. Kama enda e-Citizen, through e-Citizen bado kwa uko na account. E-Citizen si lazima uko over 18 years, uko na ID ndo open e-Citizen. Alafu kumbuka e-Citizen tu si affordable housing pekee. I think wasa wakisikia e-Citizen wanajuaga ndo places utafutaga nazo good conduct. So pia affordable housing imekuwa chini ya e-Citizen. And then pia tukifanya hiyo star 3 to something bado pia inakupatia hiyo step by step. Hii pia walicheki msee mwenye ana smartphone. Kumbuka wase wengi wenye wanafikiria story ya affordable housing, hii conversation is not among old people. That's why maybe pale barom kienda wase wazee wanateta because wana feel hatuna nini, gava ina dish or something. But hii ni conversation nafaa kwa young people because they are getting old. Na sasa wanalipa rent ya 3Gs 5Gs.
Na the next question is vile tu Joash ameuliza, what about the future? The future kama una do, una job, una nini, utaishi wapi? Unajua? And so at the end of the day, mse akianza kufikiria in that manner, I feel like gava think it through, ikaona as much as tunataka kwa alleviate hizi maslums zipunguke, but wacha tuwapate how better. Cause sai kukirain, Kibich, Mathare, D, part of even coach na nini, wao safa, wao safa. Of which sasa gava inasema mse kama huyo Otif tumweke kwa haupoa. Na hiyo haupoa alazimishwe kulipa 10k per month. Now no. Si umeregister. Your question was about registering. Umeregister kwanza ndio unakam kwa saving. So saving, the wording inasema allow them to save as little as they can. The more little enye unaeka ina determine how long utasave. Tuseme wacha tupeane idea rahisi, kitu inalingana na vile vitu za mtaa ufunction maboy wa mtaa ama mayouth wa mtaa sasa wanapenda ndudhi. But haizi buy ndudhi kwa nfinje ama kwa neitele ndudhi timam. So kitu anaenda na dus, anaenda base kama mogo, anapeana kinde 10 Gs, alafu anaanza kuilipa polepole. So akilipa dondogo tuseme ile so 2 per day, atailipa for long. But akikasirika aseme wacha nijinyime. Mbona nikulirana do ya loan bana mandri ya loan anze kuipigaga 2000 ama 2000 kwanza day imeiva kabisa, hata kishikanisha 3 ya biz anapelekea mogo haizi maliza mwaka, hata mwaka ni mob already ashaonduthi. So I think the same concept ndo affordable housing. Umsede akisave little at take time, but akisave enough ile ya kujinyima, because najua mwanadamu ujinyima ndo ujua so jinyima. Uliza msote hata msema ati yo rent ni ngori, end month ikifika au ni tu simu ya landi ijalishagi ati ni 500 eri hata kakope. What if msaji nyime in that manner after amechukua tuseme how kama yo 8 so 800k ama 900k already anajua nafaa kutafuta kwanza kiso, alafu decide kutoka sahi na before mwaka ikatike every wacha nikeka 5 to 10k akijinyimaga tu before end of the year already ameshakwa kwa list, already amesha choose hao na already ameanza kuilipia. Nikicalculate tena haizi maliza 5 years ameona hao already. Kama alikuwa gani mtu wa 20 years sasa yako around 25. Imagine mtu wa 25 mwenye alipi rent ana stress, because I think the biggest stress in any space na gava imefikiria si hata tu kudishi. Juu kudishi hata unaweza itwa bash. Mabasha zikosekanagi ama mamrata leo utasikia sijui kuna msanaoloa mahali unaingizaga tu kichwa na dishi. Unajua but place ya kudoze inaanza kukupe stress ikifika saa 10 jioni. Leo nitadoze have you get. So ndo mse akitolo hiyo stress ya place ya kudoze. Believe me, huyo mse kwanza anakuwa more active mbaya. Kwa sababu nini? Already say akili haiko end month kutakaje. Kwa akili yake iko mimi na solmo aje. And Josh amepiga pia point moja tu tamu. Akasema what if umemaliza kulipa now you own the house. Alafu umedecide labda mimi niko na unit, mtu wangu amechukua unit, mse fulani amechukua unit. Unajua kwa familia sisi wote kwani tutaishi hao 3 tofauti. Si wacha yangu mimi nipige rent au upige rent, but tuishi kwa hiyo hao wengine. So I think it's all about what do you really want to do with the future. This affordable housing, whoever thought about it before even we mention anything around what are my doubts. Unajua hakuna mwanadamu ana doubts. Kabla uniuliza what are my doubts around it, the truth is whoever thought about it as a government, the president and his own entourage, any idea deadly. Na ni idea tamu if it is implemented to the latter in accordance to vile imechorwa. Inaweza korea ya refu sana, because kama sasa wanabonga they are doing 250,000 units. Hizo ni boma 250,000 wamezisort. Na labda boma moja iko na wase 5 ama 8. Mmesort watu wangapi? Wacha nisiseme hizo ni kuna ngapi. Quad yenye ndugu yangu Steve amesema. Wacha tuache hao mababa zetu wazee wenye washafika from 50 kuendelea. But hebu tuangalie hii kitu kama vijana. As a young youth, after 10 years, where do you want to be? What do you want to own? Because nikiangalia Nairobi kila mtu anatakaga kwenda shake.
ama akuwe na plot yake yenye anachukua ka rent. So as a young man ambayo uko 2024 kuja mpaka 40, who do you want to be and what do you want to become? Because hizi vitu ziko hapa saa hizi watu wanapinga pinga siji, those are political, but now in reality hizi nyumba zikiisha zitasaidia vijana aje? As a youth, where do you picture yourself? What do you want to become? Like for example, for a good thing to come, lazima nilisema watu wengine lazima waumie. Kuna watu wengine watahamishwa hapa coach, but hawatakuwa na makao tena. Wataenda ushago, wengine wataenda Nyeri, wengine wataenda wapi depending na kwenye alikuwa ametoka, na hata i recover tena. Hiyo ni part of maisha. But kuna mtu mwingine from hapo atatoka hapo aseme as a young man nataka by time hizi nyumba zinaisha I have 800,000. Nitakuwa nalipa hiyo 800,000 ama 1 million ya kufanya nini? Ina motivate sababu anaona kitu inataka kufanyika. Let's say for example Thika Road. Thika Road imejengwa nikiwa tu naona hapa. But watu walipinga hiyo barabara sana. Cause ilikuwa inapita katikati ya ploti za watu, inabomoa malls, inabomoa nini. But today we are enjoying the Thika Road more than wale watu walipinga, because by that time sisi tulikuwa vijana. Sasa saa hizi sisi ndio tuna enjoy the Thika Road. Even gari za Kariobangi zingine zinaenda Thika Road zikikuja Bangu. So the same way na hii mambo ya housing, itafika time yenyewe kila mtu anataka kulipa. So it's high time sisi wenyewe tukimbie tulipage mapema. Ikianguka mtoto uzaliwa na anakufa, lakini ikishika I'm very sure this is going to be a very good thing for the young men in the next 10 years. So, another thing yenye nilikuwa nataka niguzie, hii kitu ikijengwa, let's say kwa hii community yangu ya Korokocho, kutakuwa na good sanitation, kutakuwa na sewer line, kutakuwa na drainage system ambayo imetii, yani kutakuwa na place yenye mtu yeye anaweza endesha bike na asigongwe na nduthi. Kutakuwa na place yenye you can park your car, and then kuna watu wako na magari hapa coach, but wanaipa kwa Mama Ngendo pale police station ama Gonganja ama kwa place nyingine kama church, anajua kuna security, ndiye atembea ende kwake. Kuna watu wako na pesa kidogo tu hapa Korokocho, wengine si kidogo, but insecurity saa zingine inaweza fanya siende home na, but sasa hiyo nyumba ikijengwa ni apartments. Ukienda hapa Tatu City kuna area zingine ziko na apartments zenye unashindwa naweza ishi hapa kweli? So ikijengwa those designs ziletwe hapa, inamaanisha maji itakuwa maji safi, tutakuwa na choo ya maana, wacha hizi zenye tunaenda hizi coach, tutakuwa na hiyo drainage system yenye iwezi leta ugonjwa. Hatutakuwa na kipindupindu au utasikia mama ameara amekufa sababu. And then the same thing, and I'm very sure that this thing inakuja na a little bit of a good setup ya OC na maduka yenye iko hapo ndani. Inakuja complete. It's not something yenye inakuja tu inaletwa ati tujenge tu manyumba alafu tuwache watu waishi hapo wajipange. I've seen even ile time walikuwa wanajenga makarao, mapolisi, manyumba nini, watu wanasema hizo hawataweza kuishi hapo, sijui watachajiwa aje. But kuchajiwa is also part of the government. Wa kucharge ndio hii gava run vizuri. Ndio to enjoy good roads we have to pay tax. Ndio to enjoy good security and all these things lazima tulipe tax ndio gava iweze kurun. Usidanganywe na wanasiasa sijui nini. Mimi ni mwanasiasa, but when something is coming yenye ita benefit my community or ita benefit the people that I know, I might not be there by the time ita benefit mtu, but huyo mtu atakaa in peace in a good environment, because hakuna mtu apendi kitu safi. Sure. Yes. Thank you. You're welcome. Alafu history ya affordable housing, mna think in a favor about the poor and the rich? I want to pick something
tujua nimesema tutamu sana Sijui kama wase wana realize a developed area, a clean area, good environment, good water and everything, how powerful that is compared to already kitu tuko nayo. Sisi wase wenye tumetoka mageto, najua hata ukigoogle leo Kibich atio kulikuwa gana flying toilet. Ni ukweli, wengine tulizaliwa hizo ma season, unajua. So, not to repeat Kenya Joash amesema, that's one of the most powerful things I know. How affordable housing can change an area completely. The other part is, have you ever realized vile slums ziko? A very big chunk, let's say 2, 3, 4, 5 acres ya slum, or even 10 acres ya slum. How many houses in terms of affordable housing ghorofa zinazingia hapo? So kama sahi tutumie coach ya pali kina Joash wametoka. Sidhani hata wasona kwa wamefika 8 so ama mita. Wako around so 3 so 4. 400k 500k. We are around 800. Around 800. Yes. A span of how big is the land? I have the statistics, but I can check later and then give you. Because I believe ile round trip hata na wewe tuseme ya coach Hii area ya coach within 800,000 people, if tukisimamisha magoro poa tunaweza tumia less than half that land to maintain 800k. So the other half bado we maintain more other people. I feel like people don't look at it that way. And you see right now within the 800k tuko na issue ya Wode, Tako, hii river moja tu yenye napita katikati inabebaga kila kitu mpaka ma dead bodies. Unaget? But during affordable housing, to be very honest, the sewer system will be better. Baro itakuwa, security itakuwa, watu wataishi vifiti. Ile njaro enye hata wewe mwenyewe unaweza tamani. Good health comes from a better environment and development. So muuliza in terms of kama itokorea msiako down. I'll go back to where Joash alianza. Na akasema msiako down anaweza dhania labda ndo anafinywa sana. But if I look at what manuscript ya affordable housing inasema itakata levy 1.5% ya gross income ya msana alipo mshande. So mimi na yetu kwa hapa hivi tunauza mahindi na katwa saa ngapi? ama mimi na because yangu hakuna place itacountiwa gross income. Sijui kona ni get. Lakini mimi mwenye sasa sina hiyo gross income, sikatwi 1.5. Kuna mse already sasa tukibonga na katwa. Huyo mse mwenye anawaka kwa kampuni, mse anawaka kwa ofisi fulani, mse anawaka kwa organization. Mse kwanza anawaka kwa hiyo ofisi ya gava, anakatwa ile 1.5 on my behalf. So mimi mwenye niko down, mwenye sijuezi, either mama mboga, mse wa nduthi, mse wa mahindi, mse wa kaduka. Kuna job kufanyika sana mtaa. Unasikiaga kuna so untaxable. Enyezi kwa mtaa. Na gava isiwahi jua hii story kwa sababu anini wataanza kutafuta njara kutuktax. Wataanza kuna base ya PS wacha tukwa tax nini ziko. Ili do daily msana shika na kuna base na taxiwa. Yeye anaanza kutaxiwa akienda kubuy vitu. But ikiingia imemfikia clean bill of money, no tax. But umsendo anaambiwa ido yako ya maji, do yako ya nduthi ya nini, register pale boma yangu, anza kuilipia. So unalipia kitu bado hujachunwa. Sijui kama ni get. Because if the other taxation that is working on us is not here house levy. Mimi mwenye niko hapo down. Wacha nisijiweke hapo, but wacha umsako hapo down. Mimi gawe naweza nikimbiza baadaye, but umsako hapo down, to be very honest. Kuna akatu ya uslevy because yuko place ana work ina county wa gross income yake inakatwa. Yako area, let's just use a very very common example. Wacha nitumie tu example wasiwaje. Unajua Kenya pia ni wafani, wanaonaga job zingine ni kama si job. Hebu tutumie example ya msiako pale Marikiti coach, anabebeaga tu mzigo. Mimi nimelelewa na madha kibanda, nakumbuka time yetu tulikuwa tunalipishagwa omba, hiyo ni mbao ama salasa. Msame amekulipisha expense finje. Si hata utalipishwa hata so mbili in case mzigo ni mob, na wase wenye utaka vitu zao zideliver na mkoko. Huyo msame atalipishwa hata 1500. Jua kilipa pick up itamlipisha 6k 7k. So analipa wase wa mkoko 1500, wana deliver mizigo za nini mawaru. Unaniget? If 1500 is untouched, hivyo ndo namaanisha hakuna pali gava inajua leo nimepigwa 1500.
juu iko registered under anything anaweza govern as a levy on it. Get? So if the house levy does not touch this person wa mkoko your time, watifu mse aseme najinyima, tuko wase watatu, kila msa pigwe so mbili, but hizo tatu wacheni tuwekele base fulani. Get? Kwa hiyo yenye tunaambiwa affordable housing, how long will it take them to own a house? Kwa hiyo uchovu, they will own a house before mse mwingine mwenye anaonaga kona kakitu aona. Kumbuka mse kona kakitu pia kona shida zake. To be very honest, so within that question, for me, my understanding from what I've read, from what I've heard kutoka gumzo za mtaa, organizations zenye tuko ndani zenye zinabonga hizi vitu, even to the extent ya kukaa chini kwa mikutano za activism, zote tumerealize mse wa down ndo anaweza benefit more. Ule mse wa juu compared to something about tunafaa kumention pale mwisho slum upgrading, ile njara kukamtua tumebuy how once haitakuwa hapa, because hapa inasemekana it's 1 unit per person, 1 house per person. Wewe mwenye unadhokomea, wewe ndio utashughulika. So wewe mwenye uko na do, uwezi kama pale ukafungua account na labda haoni 5 point something atuwekelee 5 point something. Gava itaki hivyo. Because iko na follow up. Kuna wameka ka system ka audit. So wana follow up umeko kika 1,000, 2,000, 5,000 nini. So msewa down wako na hiyo benefit compared. If today I was to put maybe a structure, mimi naweza sema msewa down ndo anaweza benefit followed by a middle class. Because middle class nao pia wanakuwa na comfortability syndrome. Bora tuna afford how ya 15k nini naoni future, but who are down wa slum leo before tefike hiyo place. Josh mention something na nitaguzia pia hapo kabla hii mic ifike tena kwake, ni ati by the time sana chujua pale mtando affordable housing happen achujui na force. Kuna structure hata kibichato hapi kuna structure, na hii structure ni gani? Ni compensation. Hata kama si compensation inaweza, kwani hapo ni home, sio ni land ya gava. Gava imekupata hapo, imepata malandi hapo, yani wewe na landi kwa affordable housing mnaweza kuwa neighbors. Look at those things that way. Unaniget? Landi si ati atapatiwa hao 10. Unaona vile sasa kuna hao 10 pale mtaa. Nyinyi hata mkifikiria vile alipata hao 10, wengine amshikanishagi, but sasa kuna hao 10. But kwa affordable housing hata kuwa na hao 10. Atakuwa na hao moja. Wewe tenant wake pia ukilipo utakuwa na hao yako. So in the essence of that, by the time unakamkuchujwa, kuna hizo conversations za structure owners mwenye hizo mabase, kuna tenants sawa, au kwa hizo meetings wanauliza ndo muondoke, ni mapinga ndo yenye tumeweka kama gavani image. Na kwa sababu mko kwa land yetu hatuwezi wafanya squatters, so tuwapige salasa 40 ama 50 muondoke. Mimi kwa hao wenye imenilemea kulipa 3k per month, government piga ka 50 niondoke. Si nenda tu sifa, unaget? Siendi fa, nenda tu base zingine karibu napiga tena 3k yangu, alafu do ya juu ya 40 kwanza nekelele hapo affordable housing. Do yao tu ndo nitatumia nianzishe hii shughuli. So it's all about, I feel like hii conversation, the more I look at it, inataka tu pia msi ameangalia future na kamua hii future nitafikia na ujanja fulani. Because at the end of the day ukitegemea iletwe kwa silver platter, hii ni gava. Apart from me nashughulikia kila mtu. Na wengine watalalamika wamechezwa, but to be honest ulipigwa yako ya compensation, mwingine akapigwa yake ya compensation. Wewe umechezwa wapi? The only person anafaa ku complain even much maybe ni structure owner, ndio alispend do kuekelea zile structures, but aliekelea kwa land ya nani? Because immediately tukikam land ni ya nani hiyo time, ingekuwa ni ocha, hiyo ni conversation tunaweza hata enda kotiko na tukimbizane nayo. Wewe but umeishi kwa land ya gava all this while, umepigwa ka free will ka coexist hapo, umejenga sasa uko na haofinje, but bado una feel wendo unaonio area. I think pia hizi ni vitu tunafaa tuzibonge from a very legit point, tuache ku hide behind the idea of gava tufinya kila mse to the level of hata pia mimi ndo nifanye hizi shughuli zote, wase si nimeinvest hapa na uli invest maybe 15-30 years ago. To be honest, sasa uko na hao kama 30. Josh, in 30 years umepata how much? Josh, how's a coach? Nimesimamisha 30 structures. Sawa. One structure kusimamisha mabati, mbao na maybe misumari 9,000. Sasa hivi kuna 30 structures, ndio. Tuseme hata kama
time ile kichange, sasa nilitumia kinusu mita within a period of 5 years tuseme, na nikasimamisha hao 30 hizo za mabati, but nimeishi nazo for 30 years. Waswaki nilipaga walianza na 1k wakakuja 2k, sasa tukibonga hata hizo mahouse nilipaga hata 4-5, si ndio? Unataka kuniambia hujarudisha, inaitwa nini, return of investment ROI, hujarudisha dola yako hiyo? Umerudisha sana. Kuchuja unasema umeonewa aje? One thing that people normally don't understand, we don't own a land. The land ni ya serikali. So if uli purchase a certain area ya shamba, hata kama ulinunua, saa zile gava inataka hiyo land, itaichukua. Hiyo shamba inakuwa ya gava. Sisi tunaiona tu sababu sisi ni wa Kenya. But kuangalia vizuri hata constitution, shamba ni ya serikali. Kitu nilikuwa nataka kusema about hiyo, unasema ya watu wako chini wata benefit ama wataumia. Ilikuwa kama ina favor both. Kama ina favor both, watu wenye wako chini. Ina favor the poor sana kuliko the rich. Huwezi niambia, let's say for example, I have a friend, huyu Michael Sonko Mbuvi, anaweza toka pale kwake anaenda kuishi kwa nyumba ya affordable housing. Ana hiyo shughuli, hana hiyo time. So inamaanisha ile pesa yenye atakuwa na katwa itakuwa inaenda wapi? Kwa ule msako down. Yeah, itakuwa inaokolea huyu jamaa ako chini. So inamaanisha sisi ambayo tuko hapa down, hii kitu by the way, when this government ilikuwa inaileta, ilikuwa inaangalia wale watu wenye wako chini, sio wale watu wako juu. Na tax hapa kila mtu atalipa tax. Hakuna mtu atasemekana ati yako tax exempted au nini. Kila mtu atalipa hii kitu. So tukianza juu au wanalipa itusaidie hapa chini. Na it's side effect yake yenye itagonga nayo sisi ni tu utaambiwa sasa tunataka wame hapa, tunataka kujenga nyumba hapa. Landlord ako wapi, tenants wako wapi? Tutakupea ka 10 ama 50 venye Steve alikuwa anasema. Na kuna kitu Steve amesema imenigonga somewhere about if umepewa 50, wewe ni kijana kama mimi, ulikuwa unalipa nyumba 10,000. Si uchukue hii 10 ununue nayo hata kama ni uweke pale kwa moko pikipiki, uchukue nduthi, uchukue 10 again, uende ulipe nyumba ya around 6,000 ama 12,000. Ile pesa imebaki ama 20 ama 30, anza tena kulipa ile nyumba place yenye ulihamishwa. Ndio by the time wewe unalipa pikipiki na unalipa ile nyumba, hata kama gava imekubali ulipe hata 30 bob. So yes, any amount you can save. Any amount you can save. So imagine you are saving, wewe pia unafanya pikipiki na una save pesa yako, but uko na nyumba, ulihamishwa pale, ulipewa kitu ya kujipanga mbele. Pia it's a good thing to the young men ambayo bado wako chini ndio wanaanza life. Tuseme utafika 30-40 years, kama uko na nyumba yako, uko na kabiashara yako ingine pale tao, ama uangukie tu hiyo area yenye affordable housing zilijengwa upate ka shop. Wewe unauzia watu hapo gas. Wewe ndio supplier ule mkubwa hapa tao wa gas. Hiyo area yote ni yako wewe, hakuna mtu mwingine anaweza supply gas. Na it's one way venye gava inasema ya ku create job opportunities ama business ideas zenye uko nazo unaweza weka pale. Kitu naweza omba the government ifanye about the hii story yao ya kujenga nyumba, wape vijana opportunity ya kusupply stuff. Like we have groups zenye ziko serious hapa Coach Kibera, ziko serious. Wacha hizi groups ziitwe, ziambiwe as a group mtupe mawe, as a group mtupe mchanga. I'm sure mchanga iwezi shinda
let's say for example, let me say the big organization ama the big youth group that is doing wonders here in Korokocho Comp Green, iambiwe nyinyi tunataka mtu supply na mchanga. Hawezi shindwa kuleta mchanga kwa hiyo shughuli. Ama the group ambayo wanaona iko chini sana, waambie sasa nyinyi nataka mtupe bulbs zenye zitawekwa kwa hii nyumba, bulb na mawaya. By the time hii nyumba inaisha, mtuoneshe mko na hizo bulb, and bulb tu itachukua hata kama ni 5 to 6 million ndio hiyo kitu in one building. Iwezi shinda watu kwenda kutafuta hiyo contract ama kwenda kwa bank na kuchukua loan. Yes, and then wanapewa hiyo LPO. LPO serikali inaweza kukupea uende nayo kwa bank kukupe pesa, you go purchase what you want. So that will be my request, if they can allow even the youth groups and the youths ambayo tuko now in one way to build us, so that tusikue tu idle, tuone nyumba ikiendelea na kumbe songo fulani alikuwa shaleta yeye ndiye amechukua contract mwenye hata tujui. And even if our masonko wamechukua hizo contract, ndio isilete conflict between us and them. Watupe at least a certain percentage. Baba yao amechukua contract, akikuja coach, yeye aishi coach, lakini yeye ndiye ana supply mchanga na mawe coach. Aseme I need one group yenye itakuwa inanisimamia vitu zangu zikiingia, mimi nitakuwa na wajenga kitu fulani. So hiyo ndio mimi naweza omba kidogo ikwe at least wa consider the young people, ili pia waweze kusupply some stuff, ndio hata sisi kama vijana tuweze kubenefit kwa hiyo program ambayo sisi tunaikaribisha. We welcome it fully, and because we know in the next 5 to 10 years Kenya will be somewhere. We will be saying a different words according to wenye tunasema sahi. Nitakuwa naambia mtu mimi naishi pale Bangu na area gani, unajua hizo nyumba za affordable housing, aliyekuja was number 20. Naweza kitu tu before the next question na Josh ameiguzia. I just love how the conversation is going, that even by the time development inakam, kumbuka hapo ni opportunity ama platform tumepewa as young people kufikiria what biz we can implement. Mina imagine I'll give an example, ile slum upgrading, that's not affordable housing. Ile ya Kibiche inaitwa Canaan. By the time yo kitu inaamka, nafikiria mse alifikiria acha nike duka hapo nje, duka 2 feet ya sawa ikosa nini vitu. Mse mwenye alifikiria wacha mimi supply sabuni, wacha ile sabuni ya shop hii sabuni ya kujitengezea na chemical ya maji. Exactly, because hawa say hapa ndani labda wanaweza kata kwa afford ile nyingine, wacha niuzie yangu na do affordable, na akaji advertise na akaanza kuzungusha kwa hizo already ni busy. Nafikiria mse ame decide juu amejipata places poa, wacha nipate tu nafasi hapo nje hiyo building niweke base ya manguo, because wataishi hapo wase wengi. Hakuna day watenda hiyo Kibich, hakuna day watenda labda reli ama toi ama wapi. Msata nataka tu kubai hapo nje, kwa sababu say ile area anaishi iko na ka effect fulani pia on them. People can create new ideas, like say tuko na kaosh, wacha nirudi coach, atukosi kaosh hata kama ni mmoja pale coach. Sawa, na wase wengi ni wa area bado wataleta ndaye wapi hapo. But kisimamisha hizo affordable housing, I'm imagining mavijana wamefungwa a real nice couch. How much money is that? A lot. Many get. So this is also another opportunity. So the few people all wanafikiria in terms of tunachezeka, they should also think of, if this is done right, there is business to be done now. Bila Josh anasema, in case the community approaches the government and goes like, si utumia wase wetu kufanya hii shughuli. And number 2, immediately shughuli imekamilika, ma buildings zimesimama, simpatie wase wetu chance. Tuseme kama ni county government ya Nai juu ina happen around Nai na other places. Mbona county government ya Nai sisimamishe hizo mashop zao? Zile ni Sakaja natumia term gani? Kuna kama natumia sijui we make Nairobi great kitu kama hiyo. Una get kizo mashop kwa kuta ya hiyo store. Alafu mavijana ndo wa take over. Wapewe hizo chance on a shop.
that shop supply, kwa sababu already unajuaga wasa wanahitaji nini. 100% wasiwezi kataa kubuy TP. TP watahitaji, unaget manguo watahitaji, sugar na food watahitaji. If all of you, places za kunyolewa, saloons. Wacha same sana jambia, and this is one other thing. Kwa hiyo tu story ya ita create platform. Msesai na yuko farms ya kwa Thika Road. Unajua Thika Road imeseparate middle class na bado lower class. Bara kuna msanii za toka tu Kasa akamcoach kushukwa, anajambia pale hivi ni ngori, but the moment ni affordable housing na hizo saloon ziko ndani ya hiyo store, msi atatoka hata Kasa akikam atakam, kwa sababu anajambia ile place ni safe in terms of naweza park ndai, naweza wacha ikioshwa, naweza ingia nisotiwe, nitoke nichukue ndai nirudi. These are the part of the estate. These are some of the things people are not talking about, kwa sababu inakaa ni kama unajua vitu zingine ni dreams kabisa, so ni dream inakaa hii inaweza enda through kweli, so something like that I feel italeta more better platforms even business wise. Okay, that imekuwa awesome. So question ya pili ni what is the concept of affordable housing in Kenya? Tuanze huko. Concept? Yeah. Rephrase by concept. Idea yenyewe. Unataka kutofautisha na slum upgrading ama unataka kuielewa zaidi? Kuielewa zaidi. Because I feel like the government looked at this thing from the point of wacha tupunguze number 1 slums. Not 32 slums ipotee. Kumbuka slums are there even in first world countries. Ukiniendea sijui Mayolo US wako na Bronx, I think Bronx ni kaslam tu kivyake chini ya maji, na other places wako sagi hizi vitu unaget Ukinipeleka Brazil wako na hizo mafavela, wanazita mafavela, bado pia ni maslums and everything, but pia wanaangalia if some of these slums have an opportunity of living better, having better housing and everything. We can still call them slums maybe if we need to, but naambiwa already ukidevelop area jina slum inafaa kutolewa. Inaweza pigwa tu hizo upgrading, but at the end of the day bado same people waishi ile area. So this concept, what you're trying to look for, I'm seeing is the government is trying to alleviate poverty. Wanataka kututoa kwa hiyo poverty syndrome. Juu msiote mwenye ameboniwa area tu iko hivyo 24/7 yao lalamika, na most of them 70 to 80% waga watoki mtaa na uzekeaga hapo, na tukikambata wao udai hapo. But once msema amejipata kwa a very different environment, akili ubadilikaga. Juu hakuna vile tutaishi affordable housing na uende upate sukuma ya kinde uongo. Ule msakoko down atona upgrade ataipandisha, so pia utatia bidii. Una get? So I feel like apart from them just trying to do away with slums, they're trying to alleviate poverty, because poverty is one of the things, and this is the work of the government, to be very honest. From even a standing point of what a government is, ni kuokorea mraia wa kawaida atoke chini. Na gava kama idu hivi na kwa gesha fail already. Hii gava yenye inapigaga tu tumbo tu, do yao ni hapa, do yetu ni hapa nini, wanakuwa already wamefail the biggest concept of why there is a government. A government is there to uplift the common mwananchi's life. And how do you uplift my life if I'm still in Kibra, if I'm still in Korogocho, Mathare, Dandora and the other places, and my life will remain the same for the rest of my life? You've done nothing for me. So to bring down the cost of living to affordable, to bring us from poverty to a certain better level, to change how the future looks like in terms of how wealth looks like in a country, you have to work with those people in the slum areas. So that concept as it is should be one try to do away na maslums. Two, because ukichegara slums zingine ni kazi kwa tao. We Kibich na tao ni walking distance. So unadhani ya first world country ama second world country kama kututembeleaga. Filaji nimetoka tu tao hapo nyuma, tena niko tao but tao inakapani. So at the end of the day, doing away with that first, and then two, to change the people's lives who are there in terms of ishi better, have a better life, be able to afford a couple of other things. And that's how a country grows.
History ya kucheki gross ya country vile GDP wase wamegrow do na nini inaangaliwa tu from the smallest aspect of life. Nyinyi mkidhani wanaangalia kama source sijui wamepata ngapi na nini. No, inaangaliwa hata ule mswa down ana afford nini, ana afford life, ana afford nini and the like. Kama sai just to strengthen my point before Joash says something about it, I feel like if the youths wa mtaa wenye wako na groups already, mimi najua mpaka kampuni ziko coach, wacha group, wacha CB, wacha organize, wacha NGO, mimi najua msi yako na kampuni na bado wako coach slum ama bado wako Kibra slum, bado wako Dandora, anadhokoma hapo. If this person is given supply, already umemfanya rich. Because any tender ya supply of anything iko na kakitu, then bado ameend up kuishi kwa ile nice housing. Ndei gani atarudi maskini? Yeye mwenyewe ile kampuni yake achore wase kadhaa. Tukikamibes umetuonyesha cleaning services, hiyo ni kampuni. Huyo ni msiapatiwe building mzima na ingine kama pale current juice na kwa building ngapi hiyo ya Kibich. Cleaning company tu moja ya mavijana na kwa mavijana taso na wapatu hizo building zote. Hiyo ndio inakuwa tu job ya ku clean a store. Ase wanaangusha dopoa. So kwanza mwatoa kwa mawe. Namba 2 mwafikisha area pia wao wanaweza roromo wasumbue na nini. The future is far much better if watu wako down wanaweza inuliwa. That's what I mean. So kama hiyo ndo the concept, my understanding iko hivyo. Wacha kwanza tupunguze hizi slum. Namba 2 wacha tuinue mraya ifike level future inaweza kuwa better even kwa hii country yetu. Anything you want to add? Tukimalizia, I think amesema almost everything yenye ningesema. The whole concept on this thing ni kubadilisha maisha ya raia ikue ama akili yake ikue anafikiria tofauti. Because there is a lot of things zenye zimeficha kwa hii affordable housing, a lot of things that we cannot discuss mpaka tumalize. We will still come back and give you a lot of it of understanding, and I will go and research more. But the whole thing is to badilisha maisha ya mwananchi wa kawaida. So the last question, the difference between slum upgrading na historia housing ni gani? Mimi nikia I say wanatumia more or less the same concept, just to be very honest. But the first concept, the second concept yenye tumebongea tu sana ni affordable housing. Na hiyo imekamna this government. Hii government say I think ndio imechapa mwaka ama nini. Mwaka ndio imeisha. Hii imekamna wao. Hii ni yao. Hii ni it's their baby that they are nurturing towards changing lives for people. Slum upgrading na ile kamna tene. Enzi hata Rao alikuwa prime minister time na ilikuwa nianda banki kuu World Bank walitoaga kakitu wakasema unajua ni aje slum upgrading, just as the word says ni slum itself but he upgrade. Bado muangalia maybe this is a maybe but nimeicheki sana because I've been part of it. Walikuwa wanaangalia what if kitu kama SA South Africa tunabongeaga the Soweto, the biggest, sio number 1. Bado ukienda Soweto ikaagi Islam. Wale wase wenye wamepata hiyo chance ya kupiga hizo raundi tumecheki ikaagi Islam. Hasa wanaishi poa kwa compound kabisa, compound yako hao yako na kuna baro inapita ndaye, baro nyingine inapita ndaye. Wacha hii ya Kiislam kabisa ati house juu ngapi zimeshikanishwa before upate hata choche ya kupita na choche hata itoshe ndaye. Unagete sasa hizi ndio Kibich ilipigwa tarmac na coach pia kuna tarmac kona to kona Kingomongo style hivyo ukiondokeaga. But the truth is ndo ndai ingezi side zingine labda kupack. Huwezi zunguka hivi mahao utoke tena poa because ukienda hivi down kama ni side ya down utajipata kwa rive utageukia hapo. But so wewe walikamwa kaipiga rearrangement ikapigwa ka upgrading fulani unaweza zunguka na ndai uko ndani na ni boma za wase. So sisi hata tuko na better upgrading than Sowe. I don't know if people know it. If you check hizo house za kwanza za slum upgrading hizo za Kibich, those people are living better. Sai mtu hata aende kufanya interview kwa wale kwanza ujibeba mabombe kuliko wale wengine. Na yet bado wako same schools, same environment, wanabai vitu same area, but there is a feeling that came with it. So slum upgrading for me was meant for that. But you see this one was not
getting to pay levy for it. This was not getting taxed for it. This was just the whole World Bank thinking about it and going like, we can change this country called Kenya in partnership in terms of changing the society called slum in their horizons. So hiyo ni do ilikuwa inatoka mali towards that. But affordable housing, the biggest change is ni sisi ndio tunaifund. Na tunaifundaje? Hii mwezi yenye meisha. Kwanza sasa hivi I think sasa hivi wasoko kuanzia kulipa mabills. Juu mabills huisha tarehe 10 kila mwezi. Umsa ameenda kulipwa between tarehe 1 to tarehe 10. Huyu ashakatwa. So yeye ndo anafund hii project. Na I think Josh tukianza alisema kitu fani, sijui kama muli-capture, alisema unakatwa mara mbili. So kwa job umekatwa kwa mshande 1.5 na bado utakatwa time unailipia we on. Tuseme kama ni wewe sasa uko kwa hiyo level yenye ya mshahara imeshakatwa 1.5 ya gross income yako, na bado after hiyo time utailipia sinido yako bado lazima uwekelee. So it's us in the affordable housing funding the project, but in slum upgrading it was a whole banking system, or what you call the bigger loans that keep a country running. We looked at it that way, and they went like in partnership. We can it's called PPP, public private something. Yes, it's public private partnership. Kuna hiyo angle ya juu ya public inaleta ido, private ilikuwa wase mraya ya kawaida, alafu partnership yenyewe yenye tumecombine watu okore kueleviate ile poverty yetu pale mtaa. So from that angle I believe that was slum upgrading. Hatuko feel pinch. Na naweza kwambia downside yake hata kabla Joasha kwambie kitu. Downside yake ilikuwa wase wengi after hizo hours zimekamilika, right now as we speaking they're not living in those houses. They sold, they gave them out. Hata kabla house ilikamilika hivi msana najiuliza mbona nikaishi pale na naweza ishi bado mtaa, nilipaga ile tao yangu 2-3. Akauzia tu mseki salasa 8 mwenye hata lose expire lose karibu 150. So mabwenyenye ndo wanaishi kwa slum upgrading. So I don't know why we are calling it slum upgrading anymore, but no wasi warich sasa wanaishi huko because walizibai kutoka kwa wale wasi walikuwa na benefit from it. But sai hebu nionyeshe msanii zataka kuuza kitu amelipia miaka 5 immediately. Amesafa kilipaga 3k, 2k, 5k pole pole. Alafu sasa after 5 years labda akiondokea watu wake wameipata ndio hii. Alafu ati siku moja tuamke tu tuseme tunalipia mse 150. Na mimi nimelipia 1.5m. Ni ngumu. Ni ngumu. So I think that's the difference. Ya kumalizia tu just short. Slum upgradement hiyo nyumba ilikuwa basically ya slums. Ilikuwa ianze na Kibra kikuja kwa hizi slums zingine, though sisi haikutufikia, hatukuiona hata tukuinusa. So I think kulikuwa na lot of corruption on it and a lot of inaitwaje wizi na vitu zingine. Yes, yeah. So ilikuwa project I think ya World Bank na some few organizations, but this one it's ours. This is our idea and it is not for only slums. Inajengwa hadi huko kwetu Ushago. Every county lazima upeane a land where ikitu inajengwa, and then everybody is paying for it. Umejua ile tulipewa do. Imagine pesa yenye umepewa na baba yako. Wewe spendi pesa venye unataka. Unaona? Kuna zingine utapea kama uko na ka boyfriend unamwambia niaje leo nimepata kitu hapa. Niko na tengera 10 hivi, wewe sichukue kathao. Na kuna mwingine utaenda na yeye pale nini uko chini mwambie kama nikubaie soda. Hiyo do umepewa. Lakini sasa that's why hapo kwa hizi nyumba za slum upgradement ilikuwa naweza iuza 180, naweza iuza 50, sababu it is not something that I've worked for. Just Eva akakwambia ingine you're paying for it. So ebu ilipe 1.5 million and then uuze 500. Hakuna mtu anataka kwenda hasara. So this one is totally different. This is another project. Apart from that other one yenye tulidanganywa tukaibwa, hata wengine hawakuona, hata wengine venye hiyo building ilikuwa inaanza hivi down foundation, mtu alishaona nyumba hapo, alishalipa mtu pale kwa gava, ashachukua nyumba yeye, nyumba inaishaga kama anakuja
na I know people wenye walikuwa wanaishi kwa hizo area zenye hiyo kitu ili wa affect hawakuwa recover until today. But napenda venye organizations, World Bank and stuff zinakuja kutusaidia ku upgrade our slums, because mimi nilikuwa naishi hapa Coach, nyumba yenye ukistretch mguu jirani anakuambia si weke mguu poa. Neighbor anakuambia weke mguu poa. Anything yenye inafanyika pale kwa neighbor unasikia. Wakipika uji unajua leo uko ni wakipika mboga unajua hiyo naye ni sukuma. Wakipika nyona au wakikunywa chai na nyona, the way the kids behave, you know, leo ni chai na nyona. So but saizi kuna hadi space, kuna place unaweza pita tu na bike nduthi ama gari, unaweza endesha gari ukipita hapo. Like kitambo hakukuwa na anything. And then kuna drainage system wanajaribu kutengeneza sahi. Sana this inaitwa Athi water, wanajaribu kutengeneza slums sana hii Coach, wanajenga tuchoo, wanajenga hizo mabafu and stuff, because kuna watu wengine wanaishi kwa nyumba haina choo, nyumba haina bafu. Mimi nimeishi kwa nyumba yenye haikuwa na choo, so ikifika usiku ukisikia kwenda kwa choo itabidi uvumilie mpaka asubuhi. So siku hizi choo zimejengwa karibu whereby unaweza ikuta. So kitu yenye naweza sema in short, there is a big difference between this one yenye president anasema and the other one ya wale watu wengine hawatukuona. So kuna tofauti kubwa sana. Yeah. Okay, thank you so much. Conversation ni tamu. Hadi sitaki ishe. So nataka mtuambie your parting shot. I'll say one thing for me. If this thing is done right, if affordable housing is being done right, with the most authenticity, genuineness and honesty that has to be there from a government point, with no cartel, no misappropriation of funds, or anyone taking advantage of that situation, because ile do itakuwa imemwagwa hapo kibao yetu in terms of taxation and everything, this will be one of the most successful programs the government has ever done. Even before I was born, this will become one of the greatest programs that has ever been done. And I just, you're underlining, if it is done in that manner, no corruption, no nothing, completely, itakuwa very, very successful. So by then, I would really support that, because I would see how many lives, pale in the future, itakuwa changed through the same program. But if any case ipige kona moja ama mbili, I can tell you itakuwa story zingine kama tunasemaga stories za jaba. Alafu juu ndo hii ndo inaitwa kumalizia hii shughuli. Mimi nilisema mimi ni sauti ya mnyonge. I am just a vessel and uwezi nikosa mtaa, to be very honest. Ukicheki pale mtandao ni Stephen Nzusa. Zote like mimi hutumia my real name. Just my name, Stephen Nzusa. Alafu mwisho wezi kwa sababu yao mahali. Lazima utapata na. So ukiandika tu Stephen Nzusa utapata na baba yao. Just a vessel, sauti ya mnyonge. Thank you. Parting shot, huh? Mimi I will say let us give it a try, because hakuna mtu alizaliwa kama anatembea. You have to start somewhere. Let us start here and give the government a chance to introduce the projects that they want and support it. There is nothing we can do. The government is there. They have their vision and how they want to run the country. And whatever they introduce, let us give it a try so that we can see how it will come out next in the next 5, 6, 10 years. Only that. And social media, mimi ni Joash Makolwande kwa Facebook. Kwa inaitwa aje ingine Instagram, the same Joash Makolwande. And then ukitaka kunipata sana kuja Coach, uliza mtu yoyote Joash ama namba ya simu akuuliza atanipigia. And we have an office in Lakisama. And also we have a kind of a learning center
somewhere in Gomongo. The location inaitwa Peculiar. Kuna stage ya pikipiki hapo, kuna car wash ya vijana wetu hapo. So ukifika tu hapo Peculiar, uliza Light Mission Africa, utaona imeandikwa somewhere there. Ask anyone, Joash, and then you will get me. And please come and support us and work with us. Okay. Thank you. Thank you so much. Hope mmelana hapo home. Na tunakafunga. Share, subscribe and comment. Alafu majamaa, mnajua already podcast ndio imeanza kushika. Iko pale mtandao, Facebook, Instagram, Twitter, even YouTube actually. Toktik podcast. Na Joyo story, tumepiga story mob sana about affordable housing, slum upgrading. Kama kuna vitu hujashikanisha ama kuna kitu umeshikanisha, leave a comment, leave a tag. Let us get back to you. Kama unasemaje Joyo? Mimi kitu naweza waambia, wa like page, wa follow, wa share, and then waambie watu venye hii kitu inaendelea. Hao vijana wanafanya kazi poa. And then also hapo kwa comment, unaweza kuwa mimi leo venye nimekaa kwa bench hivi, and then uojiwe useme venye unafikiria about your community. Thank you. Cheers. Vile mmesikia. Bye.